Go! We just hate the dictator. My job to finish this revolution. Myanmar has been engulfed in a civil war since 2021, when the military took power in a coup and deposed the democratically elected leader Aung San Suu Kyi. Young people took to the streets, but the junta crushed the protests in a brutal crackdown. Since then, both newly formed and long-standing armed resistance groups have been fighting back. With surprising success, the resistance now controls roughly half of the country. We're currently heading deeper into resistance-held southern Myanmar. The fact that we're driving on this road right now shows just how well the resistance is doing. Until 2 years ago, this road, which is key for border trade, was held by the military junta. It's now under the control of resistance groups like Garuda, which we are now on our way to meet. Garuda relies entirely on donated funds and supplies like these, largely from the Burmese diaspora, to support its operations. Despite having so few resources, the resistance has still been able to win battles against a powerful military that is allied with the Chinese and Russian governments. What kind of drone is this? Yeah, this is for the bomber. But we also install the camera to scout and drop the bomb. Yeah. How much of a payload can it carry? We will carry around 5 kg. 5 kilos yeah. of explosives. Yeah. Wow. Lupe is just 23. Before the coup, he was a photographer. He's now been commanding this drone unit for 2 years. And is this a commercially purchased drone? Actually, they are for the agriculture, for the spraying the Like pesticides and... Yeah. Wow, so that's an agricultural drone. Yeah. And how did you come up with the idea of using an agricultural drone for warfare? The internet. The internet. Yeah. With only a handful of drones, Lupe's unit has been so effective that other armed groups from across the country have been sending their fighters to learn from him. Every group who fighting the Burmese military have their drone team. Yeah. So you're talking to each other, exchanging ideas about which drones are best for fighting the junta. Yeah. In this revolution in 2021, the drone is the biggest weapon for the revolution, guys. Yeah, because we don't have a big mortar like 120 howitzer. We don't have. That's why the drone is the effective way for attacking the enemy. Despite becoming a leader in the armed resistance, Lupe wishes he didn't have to fight, but feels he has no choice. We don't hate them. We just hate the dictator. And we also don't want to kill anybody. Killing is not a good thing, you know? Yeah. How does it make you feel when you do make a kill? Yeah, this is my job to finish this revolution. Yeah. And one thing is, I can see them when they die, because I drop and I can see them. So it's easy for me. I can feel anything about it. So you prefer that you can't really see it? Yeah. I don't want to see it. Also, yeah. Garuda's young fighters are using innovative drone technology now, but when the group first started, they were making their own guns by hand. Cha Tet is one of the founders of the Garuda column. We created this gun, you know. Wow. There's one push the one bullet. There's a Single bullet shotgun. single bullet shotgun, you know. Wow. And were you able to fight with this? Yes, we create the 100 weapon, and our people, 100 people, they use this gun, and we are fighting. Wow. We started fighting. You were actually able to kill junta soldiers with these? Yes. Cha Tet first became a resistance fighter during the student-led democratic uprising of 1988, when the military killed thousands of protesters and took control of the country. ဒီကလုံးစစ်ကြောင်းကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာလောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြီးဆုံးသေးတဲ့တောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်30ကြာလာ36နှစ်กว่าလာခဲ့တယ်နော်88ကနေပြီးတော့အခု2021နော်
တော်လှန်ရေးပေါ့နော်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုနှစ်30ကျော်กว่าတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမကွာဘူးဘာတွေကတူနေလဲဆိုတော့အာဏာရှင်ရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုဟာကျွန်တော်တို့ခံရတာချင်းအတူတူဖြစ်တယ်နော် You and the other founders of Garuda represent this older generation of freedom fighters. Yes. And now Garuda is made up of a lot of really young Gen Z fighters. How are you able to work together? ခုဒီကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲတိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာခံယူချက်ချင်းတူတယ်နော်ခံစားချက်ချင်းလည်းတူတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လိုပဲသူတို့တွေလည်းဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထိန်းချောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေလို့နော်စစ်တက်တက်ဆိုပေမဲ့နော်အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘူးနော်ဒီသူတို့ရဲ့ scale တွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့လောက်ဒီ technology ကိုကျွန်တော်တို့ဒါမလေ့လာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးရတာကသူတို့လိုအပ်တဲ့နော်ဒီ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ပစ္စည်းရတွေနောက်ပြီးရင်သူတို့ဘယ်လောက်ထိနော်ဒီတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာတွေနေဘယ်လိုတိုက်တင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ command တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမိန့်ပေးတယ် Led by these seasoned commanders, Garuda's ranks are made up of young soldiers who are almost all under the age of 30 and who had no military experience before the coup. These young soldiers can seem amateurish and inexperienced at times. But resistance fighters like Kong Kong know all too well the toll of this war on their generation. ကျွန်တော်စီစည်းပြန်တော့ရမယ်ဟိုကရည်စည်းတုတ်တာစီးပြန်73ယောက်ဒီထဲမှာ73ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရဲဘော်73ယောက်လောလောဆယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ညီတွေပါကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်ပေါ့နော်အဲ့တော့6ယောက်ကျွန်တော်တို့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ drone နဲ့လုံမဲ့စစ်စင်ကြီးတစ်ခုမှပောက်ကွဲမှုဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်6ယောက်လေးပြတ်သွားတယ်ပေါ့လေအမှပြတ်သွားကျွန်တော်ညီကတော့အမှပဲနေရာမှာနေပဲပွဲချင်းပြီးကြပါတော့ You've already lost so much during this war. What makes you want to keep fighting? ဟုတ်တော့တော်လိုင်းကြီးကမြန်ပြီးဖို့လိုတယ်မြန်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တော့ဆုံးရှုံးတာတွေတအားများနေကျွန်တော်အချိန်ဆွဲလေဆုံးရှုံးမှုများလေပဲတိုက်တယ်ဆိုတာလေလက်နက်ကင်တိုက်ပြီးရမှာမဟုတ်ဘူးနီးလန်းမျိုးစုံနေပေါ့လေ Kong Kong isn't able to fight like he used to, but he now operates drones. They're used for reconnaissance and to collect evidence of the military's relentless human rights abuses, part of its systematic campaign of violence to wipe out the resistance. Since the 2021 coup, the junta has conducted thousands of airstrikes on civilian targets, reducing villages to rubble and forcing people to flee. Almost 3 million people have been displaced by the war. Fighting against an overwhelming force, the odds are stacked against the resistance. But they remain determined and hopeful. စစ်ကောင်စီကိုတိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တယ်ဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိလာတယ်နိုင်မှုအတွက်အလားအလာတွေရှိတာအဲ့လိုပဲဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူငယ်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မရှိဘူးကြိုးစားလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ပဲကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်လည်းနိုင်တယ်လို့ကြိုးစားတယ်ဒီချိန်ဒီရောက်တော့မှကျွန်တော်မနာပါဘူးမရက်သွားဘူးဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မပိုင်ဆိုင်တဲ့ထားခဲ့ရမယ့်အနာဂတ်တွေအတွက်ကြိုးစားနေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်